Good evening, everyone. So, welcome back to Monday Reading Live. My name is Vandana PS, one of the reading trainers from Needu's Academy. Okay, so this weekend, yes, this Saturday, June 14th, you have an exam. Yes, we have an exam. Upper exam varunundu. I know you guys are like in pressure, right? You guys are tensed, maybe, or maybe thinking about the preparations. And how's your preparations going, guys? Yes, I'm gonna the preparations. Okay, I think everything is going well. Anyway, in this live, I'll be dealing with part A of OET reading, which is a very important part, which is a very essential part in OET reading module. And in this part A, this will be like an exam-oriented material and an exam-oriented reading session. So, in this session, I'll be discussing about part A. What is part A? Then we will discuss the answers of this particular material, which is asthma, and I'll give you some tips and tricks for your exam. Okay, exam in the material, korchu tips and tricks I can share. So before that, I just want to know how many students have joined this live. Yeah. Okay, everybody is joining. Hi, Javita. Good evening, dear. Yes, Ji. Good evening. Hi. Okay. So while discussing this material, along with discussion, I would like to know what are your confusions regarding reading module. That is not only about part A, but part A patti maatralla njan parayunna. What are the confusions that you have regarding your exam reading module? You can just ask me in the comment box. Okay. Yes, Swapna, you are worried about your exam. Yes, Adra, hi, good evening. Yes, San Charlotte, good evening. Juby, good evening. Yeah, let me know in the comment box how many students are going to write this exam, OET exam this weekend. This Saturday, exam comment. I just want to know, yes, the count of students, the number of students. Yes. Are you preparing for the exam? Yes, Leah, hi, good evening. Yes, Jovita, how's your preparations going? Anyway, so as you can see here, this is the material. Yeah, okay. So this is the material, which is asthma. Okay, and you guys have done a lot of materials named asthma. I know that. Hi, Francis. Good evening. Hi, Bincy. Good evening. Yes. So this is not a very unfamiliar material for you. This is a very familiar name for you, asthma. Okay. Hi, Anna. Good evening, Hannah. Yes, Lizzie. Good evening. Yeah. So this material. In this material of asthma, in part A material, we have 4 different texts. So already in the previous live, I've discussed in detail everything regarding part A of OET reading. If you haven't watched that live, please do watch the live, okay? Yeah, hi Exa, good evening. Yes, Lizzie, good evening. Yeah. You guys are a little bit tensed about your exam. Tension illathavaru vare ee week avumbozhekkum allengil by the end of the week maybe you guys have tension. Anyway, let's talk about it. Okay, so just imagine this is the exam hall. But you exam hall okay, so yes, reading material yes, Swapna, I'm writing this week. Okay. Yeah. Anyway, all the very best to everyone. Okay. So exam material you guys are getting the material from the tutor. And what will be the first thing that you will do? Material kitty. Just imagine, just think about it. In the exam day, in the exam, and you got the material of part A of OET reading. So first of all, they will provide you part A material. Then they will give you 15 minutes for reading and doing the material. Then they will recollect the material from you. Then they will provide part C and part B and part C together. Part A material, then after 15 minutes, they will give you part B and part C together. That is around 45 minutes. So that exam schedule will be 1 hour. 1 hour exam reading module. Yes. Hi Priyanka, how are you? Hi, good evening. Yes, Rajesh, good evening. Yes, Angel, good evening. Yes. Okay. Yeah. So once you get the material from the invigilator, what is the first thing that you will do? Let me know in the comment box. Material kittiya odane endha ningal cheya? Just think about it. You guys are sitting in an exam hall and you got the material from the invigilator, and what will be the first thing that you will do? Yes, endha cheya Rajesh in the comment cheyde. Yes, Priyanka, what you will do?
when you get the material, what is the first thing that you will do? Yes, Jovita. Hi, Siji. Yes. What you guys will do? നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക? When you get the material, what is the first task or what is the first thing that you guys will do? Let me know in the comment box. Hi, Surya. Good evening. Yes, guys, let me know in the comment box what is the first thing that you will do when you get the material. Whether you will read the material, whether you will go through the questions first, or you will count the number of questions, or you will just check the topic of the material. What is the first thing that you will do? Hi, Ginny. Good evening, Ginny. How are you? Okay, so the first thing that you have to do is what? Understand the reality. I mean, if you are a believer, that the first thing that you can do is just pray for a second. അല്ലേ, ഒരു നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സാമിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ റിയാലിറ്റി. Okay, that's okay. I'm understanding. I'm in an exam hall. I'm going to write this exam. This is my day, and I have to write this exam. I have to clear this exam. I have a lot of dreams. That is the first thing. നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്. I have to go and I have to work in a foreign country. I have to work there. That is my dream. I have to earn money, and everything depends on your financial status. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്തിനാ? Why you guys are studying OET? Why you guys are just want to be placed in a particular hospital in a foreign country? എന്തിനാണ്? What is the first and foremost thing that you need? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആവശ്യം? Okay, so basically you guys need money, right? So for a financial stability, all of us, everybody needs financial stability. So for that thing, we are just moving to a particular country. Okay, and that is our dream. One of the dreams are. So definitely, when you think about it, when you write your exam, when you sit in the exam hall, the first and foremost thing that have to be in your mind is, എന്തായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത്? Yes, I should clear this exam because this is my day. Nobody else is going to write this exam for me, so I have to write this exam. Okay, and when you attend the exam, understand the reality. That word is very important. ഞാൻ പറഞ്ഞു റിയാലിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. because there is nobody else that's going to help you. Okay, so that is your day and that is the person, it's only you. So when you deal with the material, the first thing you can do is just take a second and pray. Okay, നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക and then read the material. So when you read the material, when you try to read the material, understand the topic of the material. എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെറ്റീരിയൽ? ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഐ നോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഗോൺ ത്രൂ എ ലോട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്. അല്ല, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ടിൽ നൗ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി whatever the material that you are going to do on that particular day, it will be very familiar for you. Don't worry about the topic. Okay, എനിക്ക് അറിയാത്ത ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും. Nothing to worry about it. The topic will be a very simple topic and it will be easy for you. Okay, but tension akka maati vekke. If you guys just think about it, ningalku ഒരുപാട് prepare ചെയ്തല്ലേ, you just prepared a lot, and on the same day if you're just worried about something, if you're just tensed, how can you attend the exam? എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ exam attend ചെയ്യുക? That is not possible. So the first thing and foremost important thing that you have to think about is, when I write the exam, my mind should be free because I just paid for clearing this exam. ആരാണ് പൈസ കൊടുത്തത്? നിങ്ങൾ തന്നെ. ആരാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്? ഇറ്റ്സ് യു. Okay, so you should write the exam. And why you guys are just worried about something? Just imagine, if you are worried about this, you can't write the exam properly, you can attend the exam properly. And ആർക്കാണ് നഷ്ടം? Okay, the loss is all for you. So understand the reality. It's your day. I have to perform very well. I have to use the time wisely. ഞാൻ ആ ടൈം നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? സോ അതുപോലെ നല്ല പോലെ വായിക്കുക, read and understand everything, then write your exam. Okay, ഒന്നും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. Everything is, എന്താ പറയുക, ഡേ ആണെങ്കിലും that particular day, the climate, the people around you, everything will be supporting you അല്ലേ? Okay, so ഇവിടെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആസ്മയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെൻ യു സിറ്റ് ഇൻ ദ എക്സാം ഹോൾ, ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് പാർട്ട് എ of OET reading, and you will get 15 minutes for the completion of part A.
Now, ഇപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി, സോറി ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായി, വിച്ച് ഇസ് ആസ്മ. ആസ്മയാണ് മെറ്റീരിയൽ. Already we know what is asthma. Okay, it is related to lungs, and it is a chronic respiratory disease. And now let's think about, okay, what will be in the text, in the down text. Even before reading the text, you know that, okay, maybe they will ask about, it's all about what is asthma, symptoms of asthma, management of asthma. Likewise, definitely they will give a lot of informations about asthma. Okay, so when you get the material, read the title, understand the title, just go through the material fastly. പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മെറ്റീരിയൽ ഒന്ന് ഓടിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇൻ പാർട്ട് വി ഡോണ്ട് നീഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെരി ഡീപ്ലി. ഭയങ്കര ഡീപ്പ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒന്നും പാർട്ടിയിൽ ആവശ്യമില്ല. സോ ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഓരോ ലൈൻ, ചില സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, ദേ വിൽ ലൈക്ക് റീഡിങ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ലൈൻ കെയർഫുള്ളി, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ വേർഡ് മീനിങ്സ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം, ഗൈസ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ് ക്വിക്ക്ലി, ജസ്റ്റ് skim through it, underline the important words, approach the questions. That is what you have to do. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. Okay, and you guys read by yourself, I'll read by myself. Let's do skimming and scanning together in the live session. Okay, so this is a virtual classroom, so please be careful. And what are the keywords I'm marking, that is very important, and later we'll discuss why I'm underlining the keywords. Okay, so here asthma is a chronic respiratory condition characterized by airway inflammation, bronchial hyperresponsiveness, and intermittent airflow obstruction. It affects individuals of all ages. The onset is in childhood is common. Asthma triggers vary but often include allergens, respiratory infections, cold air, exercise, environmental pollutants. Symptoms commonly include wheezing, shortness of breath, chest tightness, coughing, particularly at night and early in the morning. Accurate diagnosis typically involves spirometry to assess lung function along with patient history and symptom monitoring. Peak expiratory flow meters are used for ongoing self-assessment. Asthma severity is classified as intermittent, mild persistent, moderate persistent, severe persistent, depending on symptom frequency and lung function results. Management involves stepwise approach beginning with the inhaled short-acting beta antagonist, and all the brackets are very important. I'm just underlining the brackets. For symptom relief, persistent asthma, inhaled corticosteroids are the cornerstone of long-term control. Additional treatments may include leukotriene receptor antagonist, long-acting beta antagonist, and biologics for severe cases. Then text B. So now I understood text A is all about what is asthma, and they are talking about the diagnosis, how you can identify asthma, and the severity levels of asthma. So that is all about text A. Now I'm going to read text B. An asthma action plan is essential for effective cell management. It typically outlines daily control measures, recognition of worsening symptoms, and emergency response strategies. Patients are advised to avoid non-triggers, adhere to prescribe medications, and monitor symptoms using PF readings. Emergency signs include breathlessness, inability to speak full sentences, bluish lips or fingernails, and rapid decline in PF. So in such cases, immediate use of rescue inhaler followed by urgent medical attention is vital. Written action plans were often developed with the healthcare providers, improve adherence, and reduce hospitalizations. Allergen avoidance may involve measures like dust-proof bedding, removal of carpets, and use of air purifiers. Smoking cessation is crucial for both patients and family members to reduce environmental risk factors. Okay, so text B is all about how you can manage asthma. Management of asthma, that means what are the things that you should avoid, what are the symptoms that you will see at this time of emergency situation of asthma. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് just mentioned in text B. Now text C, pediatric asthma requires tailored care due to differing physiology and medication responses. Nebulized bronchodilators are often used in younger children who struggle with inhaler coordination. Asthma in children may affect school performance and physical activity, necessitating individualized school care plans. Parental education is crucial to ensure proper medication use and symptom recognition. Growth monitoring is advised for children on long-term corticosteroids. In adolescents, non-adherence becomes a common issue due to psychological factors, highlighting the need for routine counseling and peer support. Vaccinations, including influenza and pneumococcal vaccines, are recommended for children with asthma to prevent respiratory complications. Regular follow-up visit help adjust treatment with child measures. Okay, as a child measure. So in text C, I can say this is all about asthma in children. Okay, or I can say pediatric asthma. So what are the educational support the child need, as well as parental education and informations regarding vaccination. So that is all mentioned in text C. Now the last text, which is text D.
Asthma exacerbations are acute and subacute episodes of progressively worsening symptoms. These can be triggered by viral infections, exposure to allergens, or non-compliance with controlled medications. Exacerbations are treated based on the severity and may require systemic corticosteroids and intensified bronchodilator therapy. Hospitalization may be necessary if symptoms do not respond to initial treatment. In hospital, care includes oxygen therapy, intravenous corticosteroids, continuous nebulization, monitoring oxygen saturation, and arterial blood gases assist in guiding therapy. Preventive strategies include ensuring inhaler technique, medication adherence, and routine checkups. Patient education remains a key factor in preventing exacerbations and maintaining long-term control. So that's all about text study. And in text study, it's all about how this is exacerbating and the control measures we can apply. Likewise, it's all about a summary. So that is all about the 4 text. So now I know what is mentioned in text A. Now I know what is in text B, what is in text C, and what is in text A. So likewise, when you skim and scan through the text, you can just collect an overall idea of each and every text. ഓരോ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെയും ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് എപ്പോഴും വയ്ക്കാം. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് അപ്രോച്ച് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചോ? ഡിഡ് യു ഗൈസ് റീഡ്? നോട്ട് റീഡ്, യു ജസ്റ്റ് സ്കിം ആൻഡ് സ്കാൻ അല്ലേ? ഓക്കെ, യെസ് സ്വപ്ന, സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ് ആൻഡ് അണ്ടർലൈൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്. ഹായ് ബെൻസി, ഗുഡ് ഈവനിങ്. Yes, Danya, good evening. Hi, Akshaya, good evening. Okay. So that's all about skimming and scanning. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, I have underlined a lot of words from the material. See, how, if you guys are asking me, okay, ma'am, how you are underlining words, on the what criteria, on what basis you are underlining words, I can say, I am underlining words on the basis of headings. If headings mentioned, I will underline all the headings. That is important for me. If subheadings mentioned, I will underline all the subheadings because that is also important for me. I know they will ask questions from these. And my next one is numbers. Okay, so whatever numbers mentioned, I will underline numbers because I know numbers are important. Because I know when I practiced materials, I can see, or I just saw a lot of questions regarding numbers. For example, how many children? Okay, how much does UK spend? So likewise, I know definitely they will ask you questions regarding the numbers. So for me, numbers are very important. And next one is signs and symbols. When signs and symbols, for example, percentage, greater than, less than. So for example, they're asking, okay, what is the result of the test? Or what is the output of the research? So likewise, if that kind of questions are there, I have to write maybe less than 400. It is more than, okay, it is equal to. So likewise, I should add some kind of signs and symbols there. So always when you approach short answer questions as well as fill in the blanks, do remember you need this kind of numbers, signs and symbols, headings and subheadings. And the next one is, it's all about names. Okay, sometimes you can expect a question like, okay, name 2 signs. Okay, name the medication. What is the name of the equipment? So likewise, if they are asking questions related to nouns, you should underline the nouns or names. Otherwise, you can't identify, okay, where is the name mentioned? So if you are a student who already underlined the names from the text, definitely you can answer the question because they will ask you questions regarding names. അപ്പോൾ പേരുകൾ എവിടെ കണ്ടാലും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. മേ ബി ഇറ്റ് ഇസ് എ നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, മേ ബി എ നെയിം ഓഫ് എ മെഡിക്കേഷൻ, country, name of a country, whatever names, nouns they've mentioned, underline the names. And the next important thing is brackets. Okay, especially if you are a student who is already doing a lot of materials, നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ definitely you know that they will ask you questions from the brackets as well. Okay, ഇപ്പം for example, what is the example for this? അപ്പം അങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടൈം, ഐ ക്യാൻ സേ 90% ഓഫ് ദ ടൈം, ദാറ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി ഇൻസൈഡ് എ ബ്രാക്കറ്റ്. ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ആൻസർ വരിക വെൻ ദേ ആസ്ക് അബൌട്ട് എക്സാമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ബ്രാക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നൗ ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു അണ്ടർലൈൻ അബ്രിവേഷൻസ്. അബ്രിവേഷൻസ് ഇവിടെ ഒരുപാട് അബ്രിവേഷൻസ് കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ, ലൈക്ക് SABS, LABS, ICS. So likewise, whatever short forms they've mentioned in the whole text, you should underline all the abbreviations. Sometimes they will ask you for the elaboration of the abbreviation. Otherwise, you can write an abbreviated form of an answer. Abbreviation mentioned aanengil, you can write the answer as abbreviation. Otherwise, you should write the full form. Okay, appo adu veroru karyam. And another important thing, italicized or bold words, but I don't ask you to underline that because
If it is italicized or bold word, that is something special for us. Like a bold we will notice it. So you don't have to underline bold and italicized word, but if you will forget, you should underline. Okay, and another one, I should say, the words which is relating to or which are relating to time related words. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഞാൻ പറയും you should underline time related words, you should study it, you should underline, and they are like, why ma'am, why we should underline time related words, what is the relevance of time indicating words in part A of OET reading? Okay, അപ്പോൾ അറിയാത്ത ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് വേർഡ്? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. വൈ ഐ എം കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ആസ്കിങ് യു ടു അണ്ടർലൈൻ time indicating words? Yes. What is the importance of underlining time indicating words? എന്തിനാണ് സമയം കാണിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. യെസ്, ഇഫ് യു നോ പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ്. എന്ത് റെലവൻസാണ് ഉള്ളത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ സേ ജസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ യു. Time indicating words എന്ന് പറയുമ്പോൾ I can say now, currently, presently, after, before, then am, hours, at present, previously. So a lot of words are there. So why we are underlining the words indicate time? What is the relevance of that? Okay, if you don't know, I'll say. See, when especially in short answer questions, they will ask you questions, WH questions starting with when, eppo, when it happened, when the theory identified, when the author published. So likewise, they will ask a lot of questions regarding when, that indicates time, eppo, when it happened. So likewise, you need time. Okay, so if you are underlining the words indicating time, definitely you can answer the questions. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ, ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദ വേർഡ്സ് ഐ എം അണ്ടർലൈൻഡ്. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി ഐ അണ്ടർലൈൻ ദിസ് വേർഡ്, ടൈം റിലേറ്റഡ് വേർഡ്, സോ ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ആൻസർ. സോ ലൈക്ക്വൈസ് ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് വേർഡ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ ചോദിക്കുമല്ലോ, ഹൗ ഓഫൻ, എത്ര തവണ. Okay, what is the duration, how long. So likewise, when how much time you will wait. So likewise, those type of questions are actually asking you the time. Okay, അതുകൊണ്ട് time ഭയങ്കര important ആണ്. Time is very important. Another important word or important words for me, I would say, the words indicating experiment and research. Experiment, research words. It almost, there are a lot of words which indicate experiment, which is same like research indicating words, but you should understand and study it. Okay, but research indicating words, I can say study, population, aspect, criteria, category, percentage. Then again, women population എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ divisions of populations are there, ഇപ്പോൾ female, male, അങ്ങനെ. So you should understand a lot of words indicating research. And experiment related, which I can say diagnosis, identify, ascertain, blood test, sample, clinical observation, experimental diagnosis. So likewise, a lot of experiment related words will be there. So whatever words which is connected to or associated to experiment or research, you should study and underline. Okay, because you can expect a lot of words. Yes, Juby, some WH questions asking for duration, time, so it helps to locate the answer quickly. Yes, and one more important thing that I just want to tell you regarding the type of questions. Yeah, Juby just reminded me of that. WH questions the parayumbo. See, if a when related question, if they are asking like when, okay, if you underline times or if you are circle the times, but some of the students are like very wisely they will do and they will underline. They will just circle the numbers. That is what I saw. Our numbers ellam circling. So if any questions are related to numbers, it is very easy for them to find out the right answer because they are just only looking into the circles. Okay, but for example, material if numbers are mentioned, they will just circle the numbers from the material. Okay, and they will underline names ella avaru underline cheyum. They will just put a zigzag like marking for signs and symbols. So likewise, they have a trick. Okay, and for time indicating words, they will just give intermittent lines. Okay, likewise they will underline. So likewise, if you are just providing different kind of strategies for underlining and while you skim, it will be easy for you to identify the answers. You should have a thorough understanding regarding that. Okay, so likewise you can do, that is a good option. And then another words
Yeah, first and last line of each and every para is very important, because majority of the time as a trainer I would say you can expect questions from first sentence and last sentence. Okay. And then what? Bullet points are very much important. You can expect a lot of bullet points in your exam, plus you can expect a lot of answers from the same. Okay, അങ്ങനെയും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്രം ജസ്റ്റ് സേയിങ്. ഐ ക്യാൻ റിയലി സേ ദ ലൈക്ക് ഇപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും, മെറ്റീരിയൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും majority of the questions will be from part B and part D. Sorry, text B and text D. Okay, why, if you're asking why, I can say because for example, if the material is asthma, text A is all about what is asthma. Text B and text D, it is little bit focusing on the deeper side of the material. For example, in text B you can expect symptoms or management like that, and in text D it's all about the summary of all these text. So you can expect a bit of more questions from B and D. So give a special priority or focus to text B and text D. Okay, hi Anita. Yeah, so that's all about part A. Now I want to tell you something regarding the type of mistakes that you will make. Okay, one of the important mistakes that you guys will make is it's all about articles. എത്ര തവണ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ്. അല്ലേ? എത്ര പേരുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന? ഇറ്റ്സ് വെരി ഫ്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ? സോ ആർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് മീൻസ് വെൻ യു റൈറ്റ് യുവർ എക്സാം, OET reading exam, articles are very much important. A and the. Okay, so don't forget guys, you guys are not attempting a professional exam. Even though this is a professional exam, this is actually a language exam. OET എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാംഗ്വേജ് എക്സാം ആണ്. സോ ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് പ്രയോറിറ്റി ടു യുവർ ലാംഗ്വേജ്. Okay, so you have to write articles. Especially when you write your short answers, you should write articles. A and the. Article miss cheyyarudu. And some students are like, they will just put an article very randomly. Even though it is not mentioned in the text, they will just put an article. Adinte avashyamilla. If article is not mentioned in the text, you don't have to write the article. Okay, so please do listen the question carefully and write your answer. If the question is plural, answer should be plural. If the question is singular, answer should be singular. മനസ്സിലായോ? ഇനി വേറൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മേ ബി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ ആർ ആസ്കിങ് ലൈക്ക് വിച്ച് മെഡിക്കേഷൻ ഇസ് യൂസ്ഫുൾ. ഏത് മെഡിക്കേഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗിവ് യു അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, വിച്ച് മെഡിക്കേഷൻസ് ആർ യൂസ്ഫുൾ. ഏതൊക്കെ മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ്? ഇൻ ദ പാരഗ്രാഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് an ACE inhibitor medication, an ACE inhibitor. But the question is asking you which medications are, അല്ലെങ്കിൽ what are the medications. So question is a plural question. You should convert that answer into plural answer. അപ്പോൾ അവിടെ an ACE inhibitor എന്നാണെങ്കിൽ you should convert the answer into ACE inhibitors. Don't write an ACE inhibitor even though article is there. You got it? ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ബിക്കോസ് ലാംഗ്വേജ് എക്സാം ആണ്. സോ ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് സിംഗുലർ, ആൻസർ ഷുഡ് ബി സിംഗുലർ. ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് പ്ലൂറൽ, ആൻസർ ഷുഡ് ബി പ്ലൂറൽ. Okay, I hope it is clear for you. Yeah, so that's all about that. Now let's come to the question answers. അപ്പോൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിലേക്ക് വരാം. And please do ask me in the comment box guys if you have any doubts regarding part A, part B, part C. You can ask me. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് പാർട്ട് ബീനെ പറ്റി, പാർട്ട് സീനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് എയിനെ പറ്റിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ്. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് റിപ്ലൈ. ഓക്കെ, ഇഫ് യു നീഡ്. Yeah, so I am just moving to the material. So the first question, and you know the divisions of questions, importance ekka ningalku ariyam, I don't have to elaborate it alle. So the first question, what are the criteria sets of asthma intensity explained? Sorry, where are the criteria sets of asthma intensity explained? Yes, criteria sets ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് it's not like classification എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ്. So where is it mentioned? The intensity of asthma, the severity of asthma. Yes, let me know in the comment box your answer. Asthma severity explained. The different classifications of the severity of asthma is explained in ഏത് ടെക്സ്റ്റിലാണ്? Yes, please do comment your answers. First one. ഏത് ടെക്സ്റ്റിലാണ് അനീറ്റ? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Yes, Juby.
Surya, Akshaya, Danya, Binsi, Swapna, Nitin. Hi Nitin, good evening. Yes, Anjana. Yes, Rajesh, Nenu, Suja, Anisha, Jovita, Saji, Steffi, Vincent. Yes, Priyanka, Angel. Okay, very good, Swapna. Answer is from textile. Okay, textile ആണ് പറയുന്നത് severity of asthma. Second one, which text includes home-based measures to avoid environmental triggers? Yes. എവിടെയാണ് മെഷേഴ്സ് അവോയ്ഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ട്രിഗേഴ്സ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്? Yes, yes, a lot of correct answers. Yes, Surya, Binsi, Anisha, Anne, Charlotte, Juby, Leah, Akshaya, Anita, Siji, Angelina, Albi, Ardra, Binsi. Okay, everybody got the right answer. Very good. Okay, Jovita, thrombosis, infarction and impaired hematopoiesis. When writing this into answer, do we need to put comma or and? If and is mentioned in your answer, instead of and, you can't put a comma. അതായത് ഇപ്പം ജോവീറ്റ ചോദിച്ചത് ത്രോംബോസിസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഇൻഫാക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ആൻഡ് ഓക്കെ കോമ ഇട്ടിട്ടാണ് ആൻഡ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഇൻഫാക്ഷൻ കോമ ആൻഡ് ഇംപയർഡ് ഹെമറ്റോപോയ്സിസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസർ കിടക്കുന്നത്. സോ ഹർ ഡൗട്ട് ഇസ് ഷുഡ് വി റൈറ്റ് ആൻഡ് ഹിയർ ഓർ ക്യാൻ വി പുട്ട് എ കോമ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഐ വിൽ ക്ലിയർ ദാറ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസർ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രോംബോസിസ്, ഇൻഫാക്ഷൻ, കോമ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഇംപയർഡ് ഹെമറ്റോപോയ്സിസ് ആണെങ്കിൽ കോമ ഉള്ളത് കൊണ്ട് യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദിസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ലൈക്ക് ത്രോംബോസിസ്, ഇൻഫാക്ഷൻ, കോമ, impaired hematopoiesis. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. That is correct. Or if they've mentioned infarction, thrombosis, അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രോംബോസിസ്, പിന്നെന്താ ഇൻഫാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇംപയർഡ് ഹെമറ്റോപോയ്സിസ് ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് you can write thrombosis, comma, infarction, then put a space, and you can write impaired hematopoiesis. Instead of and here, you can't put a comma. ഇവിടെ അങ്ങനെ എഴുതിയത് തെറ്റാണ്. ബിക്കോസ് ആൻഡ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, കോമ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇസ് എ വേർഡ് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് സംതിങ് ടുഗെദർ, ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ്, ആപ്പിൾ ആൻഡ് ഓറഞ്ച്. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് വൈസ് this is something indicating together. ഒരുമിച്ചൊരു കാര്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് we are using the word and. It is a conjunction word. Okay, whereas comma is a word that is indicating something separation. Okay, അപ്പം you can take either apple or orange എന്ന് പറയുമ്പോൾ this comma is indicating or, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അത്, either one. So comma is always a separating word. Clear? So don't put a comma. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. It is very simple. Don't put a comma instead of and. Because and and comma both are different. You can just give a space there. That's it. Clear? Okay. Yeah. So second question answer comment ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Answer is from text B. Okay. Yes. Any other doubts from text A, text B, text C or text D, guys? Sorry, not from text D. Any doubts regarding part A, part B, part C? That is what I asked. Yeah. Okay, so this is an exclusive session for exam students so that you can ask me any doubts regarding part A, part B or part C. അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബി. Yeah, so third one, approach for managing pediatric asthma outline. Pediatric asthma is mentioned, a very simple question. Yes, Neenu, Anjana, Albi, Juby, Anita, Saji, Binsi, Ann, Charlotte, Anisha, Surya. Okay, that's from B. Yes, what about third question, guys? Third question answer, and very good, Juby. It's from C. Okay. Yes. Okay, ma'am. Yeah. Okay. So fourth one. So third one is C. Fourth one. Which text discusses how exacerbations are managed in hospitals? Yes, Binsi, Ann, Charlotte, Surya, Swapna, Anisha. That's from C. What about fourth question?
Exacerbations, managed, hospital. Where is it mentioned? Yes, Angelina, second one is B, okay. Yes, Leia, second one is C. Sorry, third one is C. Okay, Suji, C. Anita, just C. Surya, okay. Fourth one and answer kittiyo. What about fourth question? What about question number 4? Okay, again, very good, Jubi. Answer is mentioned in text D. Fourth one answer is D. Okay, fifth one. The use of peak flow meters for regular monitoring mentioned. Peak flow meters, I would mentioned where is it mentioned about peak flow meters, PF meters? Yes, Anita, Anisha, Charlotte, Ardra. Yes, Swapna. G, Ardra. Okay. Fourth one is D. Fifth one, peak flow meters or PF meters. I would mentioned okay, Laya, Angelina, Binsi. Okay, again, Jubi. Very good, Jubi. Answer is mentioned in text A. Okay, PF. See, but you will simple material. Likewise, a material you can expect in original exam. Please, I'm just promising you guys. Because എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയുമോ എന്നുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് എ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് എ സോറി നോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എ പാർട്ട് എ ഇസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് സിനണിംസിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഐ ക്യാൻ സിംപ്ലി സേ ആസ് ഐ യൂഷ്വലി ഐ എം സേയിങ് എ പ്ലേ വിത്ത് സിനണിംസ് ഓക്കെ ദ ഓൺലി ട്രിക്ക് ദേ ക്യാൻ അപ്ലൈ വിച്ച് ഇസ് എ പ്ലേ വിത്ത് സിനണിംസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പാർട്ട് എയിൽ പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് സിനണിംസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലേ ഓക്കെ ബിക്കോസ് അത്രയും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ് അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ലൈക്ക് വൈസ് ഇൻ പ്രീവിയസ് സെഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും അല്ല ഇപ്പം പാർട്ടിൽ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി സിമ്പിൾ മെറ്റീരിയൽ അപ്പം ഇഫ് യു ആർ കെയർഫുള്ളി റീഡിങ് ഓർ ഇഫ് യു ആർ ജസ്റ്റ് wisely managing the time, definitely you can score 20 out of 20. Okay, പക്ഷേ but what you have to be careful is all about short answer questions. Short answer question ആണ് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് so that I know majority of students are starting with short answer questions first because it is actually good. You can just start with short answer questions first. പക്ഷേ when you do the question short answers, please be careful about the language, spelling, grammar. Okay, so likewise short answers and as well as fill in the blanks questions will trick you with language. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി other than that part is actually very simple I can say. So fifth one answer is B അല്ലേ sorry A. A. Then sixth one, in which situations or in which section is adolescent non-adherence addressed? ഏത് ടെക്സ്റ്റിലാണ് yes G, which is from text C. Hi Manuel, where are you? എവിടെയാണ് മാനുവൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ yes Rajesh as well. Okay, so it is from text C. And seventh one, vaccination advice for asthmatic patients. Yes, what about seventh question? Vaccination advice. Okay, Jubi, Rajesh, Angelina, Siji, Swapna. Sixth one is C. So what about seventh question, guys? Seventh question. Okay, seventh one is also C. Very good, Jubi. That is also C. Okay, appa sixth question, seventh question, that is also mentioned in text C. So that is the answer key of this part A. 1 to 7 set of questions. Now, eighth question, short answer questions are what kind of medication delivers rapid symptom relief in asthma? Kind of medication അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ടൈപ്പ് എന്ന് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നേച്ചർ പറയാം ഓക്കെ ദെൻ സോർട്ട് ഓഫ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ സോ ദീസ് ആർ ഓൾ സിനണിംസ് ഫോർ ടൈപ്പ് okay kind of kinds different classifications, different types, different nature, different sort of medication. So likewise okay, so eighth question answer in that. What about eighth one? This is a short answer question. ഏതൊക്കെ medications ആണ് what kind of medication delivers?
അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് if the question is singular you don't have to write more than one answer. You can just write name of one medicine. Okay, rapid symptom relief in asthma. അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ? I think that is mentioned in text അല്ലേ? A lot of medicines mentioned here. Management involves a stepwise approach beginning with inhaled short-acting beta antagonist for symptom relief. Kanda. Okay, so that you can write short-acting beta antagonist. Or you can write the abbreviation, that is also correct. And the next one, what personal record helps conduct asthma patients in routine care and emergencies? Yes. Okay, so this is actually again a very simple answer from text B. Text B le parayunnundallo, which is directly mentioned in text B. An asthma action plan is essential for effective self-management. So answer is asthma and asthma action plan. Okay, see article. Article mentioned alle. Yes, so you should write an asthma action plan. Okay, 10th one. What environmental device helps reduce allergen exposure at home? I think that's already mentioned in text B somewhere here. Use of air purifiers. So answer is air purifiers. Alai? Yes, air purifiers. And 11th one, what kind of asthma related plan might schools develop for students? Yeah, schools for develop for students. Adedana. What is 11th one? Yes, an action plan. Okay. So you guys are just have written an action plan. Action plan. Okay. Where is asthma here? Ivide an asthma action plan is essential. See. Okay, you can write an action plan. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ അക്കാഡമി ഓർ നെയിം ഓഫ് സംതിങ് ഓർ പ്ലാൻ ഓഫ് സംതിങ് ഓർ റിസർച്ച് മെറ്റീരിയൽ, റിസർച്ച് നെയിം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ യു കാൺ അവോയ്ഡ് ദിസ് വേർഡ് ആസ്മ. Okay, because it's part of the sentence or part of the word, part of the phrase. Otherwise, if it is separated, already asthma is mentioned in the question, that is what you can write an asthma or an action plan. That is fine. Angane ezhudhiya madi, that's right. Okay, then what about the next one? What kind of asthma related plan? Okay, air purifier. Very good. Air purifier എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി, because what environmental device എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്, not devices. So that you can write air purifier. Okay, 11th one. What kind of asthma related plan might schools develop for students? ഇവിടെയും question is actually singular. Plan എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഏതാണ് ആ പ്ലാൻ? School care plan, ano? Yes. Okay, which is school care plan. That is, I think, mentioned in text C. A lot of plans mentioned here. So, school care plan, ano? Which is from text C. Okay. Individualized school care plans. Plans, nana vida, you can just write school care plan. Okay. And okay, I'm not making you confused, but I just want to tell you something. If you guys are writing answers, it shouldn't be incomplete. Even though it is repeated in the question, I mean the word is repeated in the question, when you write your answer in short answer questions, it shouldn't be incomplete. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ for example ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പോൾ അനീഷ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ഇസ് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് എന്ന്, അല്ലേ? When you answer like individualized, it is actually incomplete. Individualized. അപ്പോൾ എന്ത് പ്ലാൻ ആണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ individualized. What does that mean? അല്ലേ? So there is an incompleteness in the answer. So that we have to write individualized school care plan. Okay? അവിടെ individualized ആവശ്യമില്ല. You can just write school plan there. School care plan. Okay. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആൻസറിൽ ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവരുത്. Okay? That is important thing. Okay, 12th one.
What therapy is given intravenously during severe asthma exacerbation? ഏത് തെറപ്പിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? What therapy or what medicine is given intravenously during severe asthma exacerbations? Corticosteroid ആണോ? Yes. Answer is corticosteroid. Then 13th one. What tool is used to measure peak airflow in asthma? Very simple question. It is PEF meter. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം? Peak expiratory flow meter. Okay. Then 14. What color change might signal a medical emergency during an attack? എന്ത് color change ആണ് വരിക? Yeah, that is all about the symptoms, emergency symptoms അല്ലേ? That is without even reading I know it is bluish lips and something else. Bluish lips ഒന്നാണ്, പിന്നെ ഓർന്നല്ല ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So that you can write either one there. Okay, bluish lips ഏതാ, or you can write പിന്നെ എന്തായിരുന്നു, finger related something, finger nailsൽ എന്തോ പറ്റുന്നല്ലേ, something related to nails. Yeah. It's mentioned here. Somewhere here. Yeah, bluish lips and or fingernails. Okay. Yes. Emergency signs include extreme breathlessness, inability to speak full sentence, bluish lips or fingernails. Okay. So color difference ഉണ്ടാവും, even maybe in your lips or fingernails. So that you can write bluish lips or you can write bluish fingernails. Okay, then 15th one. Long-term asthma control is typically achieved with dash. Achieved with what? It is achieved with, I think, long-term asthma control. It is achieved with corticosteroids or inhaled corticosteroids. Yeah, for persistent asthma, inhaled corticosteroids are the cornerstone of long-term control. Appam you can write ICS. Okay, inhaled corticosteroids, or you can write ICS there. 16th one. Patients are advised to refrain, which means stop ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്, stop from dash to reduce asthma. Yeah, it is smoking. You don't have to read it, right? Smoking ആയിരിക്കണം. Yes. Okay. Then 17. Hospital care may involve the continuous use of dash to open airways. What you can use? Nebulization, right? Okay, because I just read everything from memory, I'm just answering these questions. Okay, I don't know. If any mistakes, you can just comment. Yeah, 18. Children on corticosteroids should undergo regular dash tracking. Children related, I don't know the answer. Okay, let's see. Children related, it is mentioned in text to C, and they would need what? Struggle with inhaler coordination, asthma children. Physical activity, crucial to use. Okay, parental education is crucial. In adolescents, non-adherence becomes a common issue due to psychological factors. I need for routine counseling and peer support. Okay, growth monitoring. Yeah, answer is growth. Okay, growth monitoring is advised for children for long-term cortisol. So answer is growth. Yeah, that is the right answer. Undergo dash tracking. Yes, growth track monitoring no udeshikkunna. Yeah, tracking. So answer is growth. Okay, then 19. Viral infections are one of the common dash for asthma flare-ups. Viral infections are one of the signs or triggers, symptoms. I don't know, maybe triggers na irikam, symptoms na irikam, signs na irikam. Exacerbations alle, so that might be in text D. Asthma exacerbations, symptoms, yeah, triggered by. These can be okay, see here it is mentioned these can be triggered by viral infection nanu. You can just write it as triggers. Ivada ningal triggers na convert cheyendiyattu varum. Okay, so that is triggers. That is, yeah, one of the triggers of for asthma flare-ups. Flare-up ennu pannale exacerbation aanu udeshikkunne. So that is triggers. And 20. Adherence to medications and dash technique helps prevent future attacks. Adherence, which means obey or follow. Okay, medications and dash techniques. What techniques? Nebulization technique. No, I don't know.
Yeah. Do you guys know the answer? No, Anish, it's not symptom. Symptom ആണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. That is only my assumption, okay? But actually answer is mentioned as growth ആണ്. Yeah, growth. Sorry, triggers. Triggers ആണ്. Yes. 20. Okay, very good. 20th answer is inhaler. Yes. Is it from text D? I think it's from text D. Somewhere here. Technique, yeah, inhaler technique. Okay, inhaler technique, medication adherence, routine checkups. Yeah, so that is inhaler. Okay. Yes. Okay, Anita, right answer. Yes. Okay, Siji, ഇവിടെ നമ്മൾ triggered എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. You can write triggered there because actually that's wrong. അപ്പോൾ ഇവിടെ that you can write like triggers. Triggers എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. You can convert that triggered into triggers. Okay. Okay, because one more reminder, when you write fill in the blanks നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ sometimes you should change the word according to the grammar of the sentence. Sentence structure correct ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, to correct the sentence structure which is given, you should sometimes we have to change the word. Yeah, so here ഇവിടെ triggers അല്ല വരിക, it is sorry triggered അല്ല വരിക, it's triggers. Okay. 15th one answer ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. 15th one answer corticosteroids, inhaled corticosteroids, I think. Inhaled corticosteroids from text A അല്ലേ, long term control അല്ലേ. So for persistent asthma, inhaled corticosteroids, or you can write ICS. That's 15th. Okay. That's all about that. So let me know in the comment box anyone with 20 out of 20. Okay. Yeah, that's it. അപ്പോൾ ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. നന്നായിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ യു. അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ. സോ വി ഹാവ് ടു ഫേസ് ഇറ്റ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. ടേക്ക് കെയർ. താങ്ക് യു.